Ne vana 5 asi pa 5 ipapo pane 2 disabled ne1 muzukuru ari disabled. Mwana anenge asina kuroiwa asi kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Kare taingovharira mba ndabuda ndauya kuno pamwe ndini mai kana ndaenda kumagrosa ndasiya mwana uya. Ndinoti kuna vabereki vanovharira vana aiwa ngavasavharira vana mwana anochinja anotoshanduka unotozoti ndiye here anga akadai. This is indeed a thing of the past, not anymore. This is a true testimony of parents who have been on a journey of self-discovery and resilience. Raising a child with disability is not an easy task. Blessed akaita meningitis aine 4 months ndakatomudzva vangu zvakanaka. Saka kubva ipapo akabva ndoenda kunozimbisa kuti kufamba sei. Saka ndikuzotova mumwambo ati mwana uyu hydropathy aita futi cerebral palsy. Ava kanganisika futi pakunzwa mbava iti HI. Saka akabva vanzi disability yake ane hydropathy ane hearing impairment ane cerebral palsy. Asi hydropathy ndakazonwa kuti kuzofamba kwenguva yakazongwarizeka pamwe ingasinonyanya nekuda kuti drip raiswa musoro mazuva airwara. Saka ndinogara mvura yakaramba yakazara mumusoro. Ndodambudziko rakasangana Blessed achikura. Saka akaita ine 4 months. Haana kuzombochinja from there. Saka ndikuzoramba ndichingorarama ndichienda naye kumaexercise ndiri kuhospital ndakaita 1 month ndiri kuhospital ndobva wazonditaura ndibva kuCRU. Ndaenda ikoko ndobva ndazoona matambudziko anga ine vamwe. With such background challenges, disability inclusive parenting is meant to provide and nurture care in such a way that children with disabilities are afforded opportunities, encouraged to participate, and do engage in life roles similar to their peers who do not have disability. We applaud the Ministry of Public Service, Labour and Social Development, supported by UNICEF's Child Protection Fund and funded by the Swedish development agency SIDA. Through their support, there has been a ray of hope for the children and youth with disabilities. The Disability Inclusive Parenting Program has brought a new lease of life through equal opportunities, social inclusion and overall well-being of children with disability. This intervention has empowered parents with knowledge, skills and confidence to support their children's unique needs. Social services for children with disabilities. It's a disability inclusive parenting project where we are collaborating efforts to provide services from Department of Social Development, Health and local authorities that are within Epworth District, and also the key stakeholder in this project is also Ministry of Primary and Secondary Education. Disability Inclusive Parenting Project is a project that started in 2022 as a collaborative effort between Zimbabwe Parents of the Handicapped Children Association, UNICEF Zimbabwe, and the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare through the Department of Disability Affairs within the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. Mwanangu akabatsirika pano pachikoro. Mwana wangu anga asingagone kubata, anga asingagweshi, anga asingagone kunyora, asingakwanisa kuti agone kunyora. Kunyange kana achitoya kuchikoro anotofara, akasvika pagedhi anotonzwa kutofara sereke. Zvinhu zvakabatsirika pamwana wangu zvakava nechange. It has never been easy raising a child with disability. It takes courage and strength to face each passing day. So we are saying it's a collaborative effort. Everyone else has got to play their own role to make sure that we create a conducive environment for the growth and development of children with disabilities, particularly those with severe to multiple disabilities. So that's the essence of the project, bringing together all the stakeholders and formalizing disability services for the benefit of children with disabilities. Taidzidziswa parent to parent support simbiswa kuti matambudziko evana aya ariko zvinhu zvinowanikwa asi munofanira kusaendesa vana kumaexercise unofanira kunge uchigamuchira dambudziko racho zvawanenge waudzwa nachiremba kuti aite kana ari pamushonga wana nguva yekuti mapiritsi ako ange aripo nguva dzose mapiritsi emwana saka zvinhu zvokuti angakwanisa kuzvimaneja nichiita mbichana mbichana vemaexercise papo vaiuya kaviri pamwedzi zvakabatsira Blessed kuti agozokwanisa kugara Blessed akazogara ane 10 years.
nekuzoona kwacho futi akanga asinganyatsoona futi zvakanaka, akazopedzera akutozonyatsoona. Saka tiri kuenda kukoko kumaexercise vakazomutesta futi hearing yake, vakati hearing yake yakati improve mbijana zvokuti anotonza ne25% manzwiro ake. Vachiti dai kwangunzi anga asinganyanya kuvara aigona kuramba achiimprove zvokuti aigona kubvumisa kushandisa hearing aid. Saka nekutoona futi kuna blessed kwacho pamwe pacho nyangwe ndikada kuti nditaure naye nyaya anoratidza kuti ane kamwe kakunzwa kuti mukutaura nezvangu ane kakutarisa kanda kuratidza kuti munhu ari kunzwa, unoona zvichiwa pane kamwe kaimprovement kakaitika. Love Mo ane dambudziko resipi. Love Mo akauya pano pachikoro anga asingagoni kunyora. Love Mo akutokwanisawo kunyora, anonyora zvakachibharabhadza asi akutokwanisawo kubata, anga asingakwanisi kubata akutokwanisawo kubata. Love Mo akutovawo neshamwari, akutokwanisawo kutaurawo nevamwe, akanga asingataure. Love Mo anga asingatauri asi iye zvinezvi through nekusangana nevamwe akutokwanisa kuramba achitogona kutotaurawo zvishoma nezvishoma, akutokwanisa kutombobudisawo mazwi, akutoziva kuti kuchikoro kune shamwari, anototaurawo kutoti shamwari yangu kuchikoro nditawanda, anototaurawo kuti ndiri kutonyorawo 1 kusvika ku10 anogona kutaura asi kunyora chako kunotinesei, pfungwa dzake dziri normal. Zvinenge totaura munhu anonyatsonzwisisa kuti munhu ari kuti zvakati nezvakati, zvokuti anototaurawo kuti ndinoda kuenda kuchikoro, ndikurumidzirei kuti ndiendewo kuchikoro. Kana ari makiseni chai anoti ndikurumidzireiwo ndiende kuchikoro, totomupusha Love Mo otouya kuchikoro, zvokuti anotonzwa kutofa achinoda kutoenda kuchikoro. Chizungu Primary School is offering education and rehabilitation services to children with disabilities who at some point could not access educational services because of their disability. So what we are now doing is we are now creating one-stop shop child stimulation classes at every school for the benefit of children with disabilities. It is also part of the fulfillment of the National Disability Policy that states all services for children of all services required by children with disabilities should be decentralized to community institutions, so that children should not travel long distance to access services, but rather the professional service providers should come and meet children within their own communities. The stimulation class is for children who are traditionally labeled as unfit for classes. It's different from a special class. A special class accommodates children who have been assessed and referred to the special class. It deals mainly with those intellectual disabilities. But the stimulation class, it incorporates children with severe to multiple disabilities who are traditionally labeled as unfit for schooling. But the activities that they do, they are mainly stimulation based. That is, they work mainly through play and other methods of learning in the stimulation class. Ndikona ari kutodzidziswa kubvira kudzidziswa kwaari kuita pana iye zvinezvi zvatoshanduka nokugara kwaanga achiita kumba, ngokuti anga adzidzawo nokuona munoziva kuti mwana angaenda panonga pane vanhu paya papa mwana anonga atori nani, anosunungukawo kuti agare pane vanhu, saka akanga atori kumba so rinonga ritori dambudziko. Saka totozvikurudzirawo nokuzvitenda kuti dai hurumende yedu yaramba ichitibatsirawo pavana vedu ivavo kuti vauyewo kuchikoro. Children with mental disabilities need frequent and consistent stimulation because they have difficulties focusing their attention and remembering. The stimulation class has enhanced the cognitive development through sensory stimulation and play, as well as improving motor skills through physical activity and exercise. Tinopa kune mumwe nemumwe tinopa zvinokodzerana naye. Western language vana vakwanisa kunyora nekudrowa nekuona vanoona. Tinovapawo mabhuku vachikala. Vasingakwanise kubata vaya vanenge vasingakwanise tinovapa zviri zvakapfava izvi kuti anokwanisa kutangira pokutanga kuti achibata akabata unzwa kuti chinhu chiri kunakidza kubata. Toendawo pamwe tomupawo chimwe chekuti anenge achinzwa kuti ndakabata chinhu chiri kubatika chakajeka chine ruvara runobata maziso zvokuti anokwanisa kuchisveerera. Achisveerera dzama raakkwanisawo kuti achimukawo achiwana pokuzembera achibata. Tozoti kune vamwe vayo kuti haanyatsoona zviri kure, tinomupa zvakaita sezvizvi. Unoona achikweva mbichana achikweva dzama raaisa pamakumbo, akukwanisawo futi kuisa kumuromo. Imwe
kumwe kutamba futi kwatinodzidzisa vana kuti akwanise kuisa chinhu kumuromo. Vamwe vaisakwanisa kuisa chinhu kumuromo, aingogara ari mwana zvaari. Our children normally benefit a lot from physiotherapies on an ongoing basis. So what happened was our children were not eligible to go for formal education. Upon being assessed for school psychological assessment, they were deemed not suitable for education. Henceforth, they were sent home. So as parents, they managed to put up their effort together and come up, develop this center so that they can offer informal education for our children with disabilities. But came the COVID-19 period. This is when we have got some lockdowns. Our children could not continue with coming to this facility. This is the reason why at the end of the day, the government, UNICEF and us as Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association, we came together to come up with a program that is continuous, trying to formalize the education of children with severe to multiple disabilities. So this is the background of the project, the Disability Inclusive Parenting Project, where we want to take children from these community-based child stimulation centers to the school-based child stimulation classes, where we are saying through the inclusive education policy, the government is saying every children should be enrolled in school and enjoy formal education. In the class also, it's a one-stop shop for services for children with this type of disabilities, since we have rehabilitation technicians who are visiting these classes to offer rehabilitation services, and the social workers also who have been coming to offer services for children in these special stimulation classes. Together, we can create a world where every child can shine regardless of their abilities. A world where disability is not a limitation, but a natural part of human diversity. I'll see you next